Today, you are going to join the 20th part of our English lesson series. අද ඔයගොල්ලෝ මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ අපගේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ 20 වැනි කොටසත් එක්කයි. Before beginning, just look at the saying today I have brought. මම අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අරගෙන අවිලා තියෙන කියමන මොකක්ද කියන එක බලන්න. Absence makes the heart grow fonder. Absence makes the heart grow fonder. This is really good for all of us to understand because this happens in our life and you can see, and I also have so many experience regarding this because people don't understand the worth of people when they are present, but when they are absent or when they are not with us or together, then people understand the worth of the people, but then it's not really good because there is no point in being upset when people are absent. We should love them when they are with us, but in abundance we love the people who are not with us, but more in their absence. That's the reality. So we should change this. මොකක් ගැනද මම මේ කියෙව්වේ? ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු තමන් ළඟ ඉන්නකොට ඒ මිනිස්සුන්ගේ අගය තේරෙන්නේ නැහැ, වටිනාකම තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ මිනිස්සු අපිට අහිමි වුණාම අපිට ඒ මිනිස්සුන්ගේ වටිනාකම තේරෙනවා. මේක තමයි බොහෝ විට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක තමයි මම ඔය විස්තර කළේ. ඉතින් ඒක නැති කරගන්න මිනිසුන්ගේ අගය, දේවල් වල අගය, ඒ දේවල් අපි ළඟ තියෙනකොට තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරා නම් වඩා හොඳයි කියන එක තමයි මේකෙන් කියන පාඩම. ඉතින් ඒකත් ඔළුවේ තියාගෙන අපි යමු පාඩමට. Can you remember last time we learned there was and there were? Before that, there is and there are, and all the patterns, question forms, negative questions, all of them we did. And then last time we did only the first pattern, only the first part of this. There was and there were. ඒ දෙක අපි කළා. ඒ කියන්නේ there is there are කියන එකේ ඔක්කොම ටික කළා. there was and there were කියන එකේ මුල් එක අපි කළා. හරි. So this will not be very difficult for you. This would be so easy for you because we have to get the same pattern and put this was and were. That's the only thing we have to do today. So this is not really difficult. මේක අමාරු නෑ. මේක හරිම ලේසි. මොකද අපිට අර පරණ pattern එකට was සහ were කියන එක දාලා ගන්නයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද අමාරු නැහැ. හරි. බලන්න මොකද්ද දීලා තියෙන පළවෙනි sentence එක කියලා. Look at the first sentence. There was a cat on your bed. මොකද්ද මේකේ තේරුම? There was a cat on your bed. On your bed කියන්නේ ඔයාගේ ඇඳ මත. ඔයාගේ ඇඳ උඩ there was a cat. පූසෙක් හිටියා. ඊළඟට අපි ඒකේ හදනවා question form එක. Then we are making the question form of that sentence. What we have to do there, we have to get was front of the sentence. That's the only thing to do. එච්චරයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. was කියන එක මුලට ගන්නවා. Was there a cat on my bed? එතන මං my bed කියන එක දැම්මා. මගේ ඇඳ උඩ පූසෙක් හිටියද? Was there a cat on my bed? මගේ ඇඳ උඩ පූසෙක් හිටියද? මුලින් අපි කව හිටියා. දැන් හිටියද? was කියන එක ගත්තා මුලට. Then we want to make new part. For that, what we should do? Was, and then we should add not. Was and not. Was not. You can just short that like wasn't. Wasn't කියලා කෙටි කරන්න පුළුවන් මේක. There was not, නැත්නම් there wasn't a cat on your bed. ඔයාගේ ඇඳ උඩ පූසෙක් හිටියේ නෑ. There wasn't a cat on your bed. Don't be afraid. බය වෙන්න එපා. There wasn't a cat on your bed. ඔයාගේ ඇඳ උඩ පූසෙක් හිටියේ නෑ. අන්න හිටියා, හිටියද, හිටියේ නෑ. This is the fourth part. Negative question. Negative question එක තමයි හතරවෙනි එක. ඒකෙදි අපි හදන්නේ wasn't කියන එක මුලට ගන්නවා. නේද? wasn't කියන එක මුලට ගන්නවා. We take wasn't front of the sentence. And after put it there, you can understand wasn't there a cat on my bed?
wasn't there a cat on my bed? පූසෙක් හිටියේ නැද්ද මගේ ඇඳ උඩ? wasn't කියන එක මුලට ගත්තා. අපි කතා කරලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් is not හරි, are not හරි, was not හරි එහෙම අපිට වාක්‍ය මුල යොදන්න බෑ. යොදනව නම් ඒ දෙක කෙටි කරලමයි තියන්න ඕන. එකට එකතු කරලමයි තියන්න ඕන. wasn't, isn't, aren't, weren't වගේ කෙටි කරලමයි තියන්න ඕන. ඒ අනුව මේකේ තියෙනවා wasn't there a cat on my bed? මගේ ඇඳ මත පූසෙක් හිටියේ නැද්ද? ඉතින් හරි ලේසි මේ ක්‍රමේ. ඊට අමතරව අපි ඉගෙන ගත්තා in addition we learned how to use how many. how many කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගත්තනේ. ඒ විදිහටම මේකටත් how many people were there at the party? පාටි එකේ මිනිස්සු කීයක් හිටියද? මිනිස්සු කොච්චර හිටියද පාටි එකේ? how many people were there at the party? පැහැදිලි. ඊළඟට approximately. approximately කියන්නේ ආසන්න වශයෙන්. approximately how many houses were there in your village? ඔයාගේ ගමේ කොච්චර ගෙවල් තිබුණාද ආසන්න වශයෙන්? අන්න approximately කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් කියන තේරුම. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඊළඟට none of your friends were at the party. none of your friends were at the party. ඒක හොඳ යෙදුමක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයාගේ යාළුවෝ කවුරුවත් පාටියේ හිටියේ නැහැ. ඔයාගේ යාළුවෝ කිසිවෙක් පාටියේ හිටියේ නැහැ කියන්නේ none of your friends. ගුරුවරු කවුරුත් පාටියේ හිටියේ නැහැ. none of teachers were at the party. none of teachers were at the school. නැත්තම් were at school. පාසලේ හිටියේ නැහැ ගුරුවරු කවුරුත්. ඒ වගේ none කියන එක පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට බහුවචන සහිත වාක්‍ය හදලා so my purpose is here to make some sentence with a plural form and to show you how to make the patterns with question form, negative and negative question. ඉතින් ඒක තමයි මේ කරන්න හදන්නේ. බහුවචන පාවිච්චි කරලා ඒකෙත් අර විදිය අර මුලින් කතා කරපු pattern එකම තමයි. අපි නිකන් බලමු. There were many bricks behind our home. behind our home කියන්නේ behind කියන්නේ පසුපස. එතකොට behind our home අපේ ගෙදර පිටිපස්සේ there were many bricks. ගොඩක් bricks තිබුණා. ගඩොල් කැට නැත්නම් ගඩොල් ගොඩක් තිබුණා ගේ පිටිපස්සේ. When it comes to the question form you have to take were front of the sentence. It's easy. හරිම ලේසි were කියන එක ගන්නව මුලට. Were there trees in front of the office? එතන මම අරකම ගන්න නැතුව වාක්‍ය වෙනස් කළා නමුත් pattern එක එකයි. තිබුණාද were there trees? ගස් තිබුණාද in front of the office? ඔන්න in front of කියන එක අද ඉගෙන ගන්න. in front of කියන්නේ යමක් ඉදිරිපිට. in front of me මා ඉදිරිපිට. in front of my temple පන්සල ඉදිරිපිට. in front of something මොකක් හරි එකක් ඉදිරිපිට. in front of the television TV එක ඉදිරිපිට. in front of කියන එක දාලා අදාළ තැන අදාළ දේ හරි අදාළ වස්තුව දාන්න. හරිම ලේසි. හුරු කරගන්න in front of in front of in front of in front of the hall there was a car. there was a car in front of the hall. hall එක ඉස්සරහා කාර් එකක් තිබුණා. ඒ වගේ were there trees? ගස් තිබුණාද in front of the office? office එක ඉදිරිපිට. ඊට පස්සේ කියනවා ගොඩක් තරඟ තිබුණේ නැහැ අද. there were not නැත්නම් were not කෙටි කරනවා weren't කියලා. there weren't many competitions today. අද ගොඩක් තරඟ තිබුණේ නැහැ. අද ගොඩක් තරඟ තිබ්බේ නැහැ. there weren't many competitions today. එකත් හරිම ලේසි. ඒකේ negative question එක හදනකොට were not කෙටි කරලා weren't කියලා අපි ඒක ගන්නවා වාක්‍ය මුලට. weren't there books? පොත් තිබුණේ නැද්ද? weren't there books? පොත් තිබුණේ නැද්ද? නැත්තම් ඒකම අපිට කියන්න පුළුවන් were there notebooks? were there notebooks? ඇත්තටම එතන were there notebooks on my shelf?
එහෙමත් හදන්න පුළුවන්. දැන් ඔය isn't කියන එක අගට ගත්තු හැමතැනකම wasn't ගත්තු හැමතැනකම ඒ ක්‍රමයටත් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම he was a teacher ඔහු ගුරුවරයෙක් වුණා. was he a teacher ඔහු ගුරුවරයෙක් වුණාද? he wasn't a teacher ඔහු ගුරුවරයෙක් වුණේ නැහැ. was he not a teacher කියලා හදන්න පුළුවන්. wasn't he a teacher කියනවට අමතරව was he not a teacher එහෙම හදන්නත් පුළුවන්. ඒ ක්‍රමයට තමයි මෙතන were there not books on my shelf කියලා දාලා තියෙන්නේ. were there no books කියලා දාන්නත් පුළුවන්. were there no books පොත් තිබුණේ නැද්ද? එතකොට පොත් තිබුණේම නැද්ද වගේ එකක්. were there no books on my shelf රාක්කයේ පොත් තිබුණේම නැද්ද? were there no books කියන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් weren't there books නැත්තම් were there not books නැත්තම් were there no books කොහොම හරි පැටර්න් එකකට පුරුදු වුණාම හරි. ඒ නිසා දැන් මේ ක්‍රමයක් පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. ඊට අමතරව අපි කියනවා there were no people මිනිස්සු හිටියේ නැහැ. today other there were no people there were no employees සේවකයෝ අද හිටියේ නැහැනේ කවුරුත්. there were no employees කවුරුත් සේවකයෝ අද හිටියේ නැහැ. එතන අර not එකට දාලා තියෙන්නේ no එක. not එකට අමතරව no දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ not වෙනුවට no දාලා තියෙන්නේ. there were no people. එතන මිනිස්සු හිටියෙම නැහැ. there were no employees සේවකයෝ හිටියෙම නැහැ. there were no doctors දොස්තරවරු හිටියෙම නැහැ. due to a strike today there were no doctors strike එකක් නිසාද දොස්තරවරු හිටියෙම නැහැ. today කියන්නේ අද. එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි කියනවා ඊයේ බොහොම පොඩි වැස්සක් තිබුණා. බොහොම තද එකක් නෙවෙයි බොහොම සැහැල්ලු බොහොම අන්න එහෙම වැස්සක් තිබුණා. there was a light rain yesterday. rain yesterday. yesterday කියන්නේ ඊයේ බොහොම සැහැල්ලු වැස්සක් කියන එක කොහොමද කියන්නේ නිකන් පොඩි වැස්සක් light rain එකක් තිබුණා. there was a light rain yesterday. ඊට අමතරව අපිට මොන හරි දේවල් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. there were many things ගොඩක් දේවල් තිබුණා. there were many things කියලා දාලා to do කරන්නට to do කියන එක අගට දානවා. there were many things to do ගොඩක් දේවල් කරන්න තිබ්බා. today we went to meet them අද අපි ඒගොල්ලන්ව හම්බෙන්න ගියා. there were so many things to do ගොඩක් දේවල් එතන කරන්න තිබුණා. අන්න එහෙම there were so many things to do ඒක පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කියනවා there were many fruits to eat. පළතුරු ගොඩක් තිබුණා කන්න. there were many fruits to eat. ගොඩක් පළතුරු කන්න තිබුණා. කන්නට ගොඩක් පළතුරු තිබුණා. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් there were many exercises to do. කරන්න ගොඩක් අභ්‍යාස තිබුණා. yesterday there were many exercises to do so I was busy and busy. ඊයේ මට ගොඩක් අභ්‍යාස කරන්න තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම ගොඩක් busy වුණා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. there were several people near his house. there were several people මිනිස්සු කිහිප දෙනෙක් හිටියා. several කියන්නේ කිහිප දෙනෙක් කියන එක. කිහිප several people මිනිස්සු කිහිප දෙනෙක්. several students ශිෂ්‍යෝ කිහිප දෙනෙක්. there were several people near his house. ඔහුගේ නිවස ළඟ near කියන්නේ ළඟ කියන අර්ථය ලබා දෙන නිපාත පදය. near his house ඔහුගේ ගෙදර අසල there were several people මිනිස්සු කිහිප දෙනෙක් හිටියා. ඊළඟට දැන් කොතනකට හරි යනකොට කවුරුත් පේන්නේ නැහැ. මේක කටපාඩම් කරගන්න පුළුවන්. there is no one to be seen. there is no one to be seen here. මෙහි කවුරුත් පේන්නේ නැහනේ. there is no one to be seen. කොහෙට හරි යනකොට කවුරුත් නැහැ. there is no one here. කවුරුත් නැද්ද කියලා මේකේ ප්‍රශ්නාර්ථය අහනවා කොහොමද අහන්නේ? is there no one? is there no one? එහෙම අහන්න පුළුවන්. is there no one here? කවුරුත් නැද්ද මෙතන? is there no one? සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ කියනවා there is no one to be seen here. මෙහි කවුරුවත් පේන්නේ නැහනේ. පේන්න නම් කවුරුත් නැහැ. there is no one to be seen කියන්න පුළුවන්. කාට හරි ඇවිල්ලා කියනවා එතන කවුරුත් පේන්නේ හිටියේ නැහනේ. there was no one to be seen. 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 කවුරුවත් පේන්නේ හිටියේ නැහැ. we went there
We arrived, we reached there, but unfortunately there was no one to be seen. අවාසනාවකට කවුරුවත් පේන්න නම් හිටියේ නැහැ. When that happened, there was no one to be seen. මේක වෙනකොට කවුරුවත් හිටියේ නැහැ. When this accident happened, there was no one to be seen. මේ accident එක වෙනකොට කවුරුවත් එතන පෙනෙන්නට හිටියේ නැහැ. ඒ වගේ ඊළඟට මොකක් කිසිම දෙයක් නැහැ. මොකක්වත් නැහැ. අපි කියනවා there is nothing. There is nothing. කන්න මොකුත් නැහැ. There is nothing. මොකුත් නැහැ. To eat. කන්නට. ක්‍රියාපද පාවිච්චි කළාට මෙතන පටලව ගන්න එපා. මෙතන ප්‍රධාන වෙන්නේ there is nothing කියන එක. there is nothing කියන්නේ මොකුත් නැහැ. there is කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා කියන එකනේ. හැබැයි there is nothing කියවම මොකුත් නැහැ. there is nothing to eat. කන්නට කිසිවක් නැහැ. there is nothing to do. nothing to do කරන්න දෙයක් නැහැ. there is nothing to think. හිතන්න දෙයක් නැහැ. nothing to think. අන්න ඒ වගේ. අතීත කාලයට යනකොට was කියන එක දාගන්නවා. there was nothing to eat. කන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. there was nothing to eat. there was nothing to do. කරන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. we went there and we just tried to help them and we were asking what to do, what we should do there, but they said nothing to do. කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. so there was nothing to do there. එතන ඇත්තටම කරන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. අපි ගියා උදව් කරන්න බැලුවා, but there was nothing to do. එතන කරන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. there was nothing to do කරන්නට. there was nothing to eat. කන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. we wanted to eat something because we were so hungry, but there was nothing to eat. කන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේ there was no one to tell about it. about කියන්නේ පිළිබඳව, about it ඒ පිළිබඳව. there was no one to tell. there was no one කවුරුත් හිටියේ නැහැ. to tell කියන්නට about it ඒ ගැන. there was no one to tell about it මේ ගැන කියන්නට, ඒ ගැන කියන්නට. there was no one කවුරුත් හිටියේ නැහැ. wasn't there anyone to be responsible for this? wasn't there anyone එතන කියන්නේ anyone කියන්නේ wasn't there anyone කවුරුවත්ම හිටියේ නැද්ද? wasn't there anyone? wasn't there anyone to be responsible? වග කියන්නට to be responsible වග වෙන්නට for this මේ වෙනුවෙන් මේ සඳහා වග වෙන්නට wasn't there anyone කවුරුවත් හිටියේ නැද්ද? wasn't there anyone to be responsible for this accident or for this incident? මේ ඉන්සිඩන්ට් එකට, මේ සිදුවීමට, මේ අනතුරට වග කියන්න wasn't there anyone කවුරුවත් හිටියේ නැද්ද? කවුරුවත්ම හිටියේ නැද්ද? ඔන්න ඔය විදිහට වාක්‍ය හදලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒවා පුහුණු වුණා නම් ඕගොල්ලන්ට හරි ලේසියි. එතරම් ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. වාක්‍යයක් ගන්න, වාක්‍ය අරන් 4 ක්‍රමයකටම කියන්න බලන්න. දැන් අපි කියනවා කෝප්පයක් තියෙනවා මේසේ උඩ. There is a cup on my table. Is there a cup on my table? There isn't a cup on my table. Isn't there a cup on my table? ඔන්න වර්තමාන කාලේ වාක්‍ය 4 ওই විදිහටම හදන්න පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ බහුවචනත් හදන්න. There are books. Are there books? There aren't books. Aren't there books? ඊට පස්සේ on the table ද, in my room ද, on my bed, under my bed, and the යටද වාක්‍ය හදන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ අතීත කාලයටත් ඇවිල්ලා ඒවම අතීත කාලෙනුත් හදන්න බලන්න. දැන් අපි කියවනම් there is a cup කියන එක කොහොමද අතීතෙන්? there was a cup. ඊට පස්සේ was there a cup? there wasn't a cup. wasn't there a cup? හරි ලේසි. හැබැයි මේක තේරුම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද කතා කරනකොට when you talk to someone you should know what this sentence says or what this sentence means. It's not, if not really, that's meaningless, or there is no point in using those sentences or the patterns of these sentences without knowing the meaning. තේරුම දන්නේ නැතුව නිකන් කියලා වැඩක් නැහැ. තේරුමත් එක්ක එක බලන්න ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඊට පස්සේ were කියන එක දාලා there were people මිනිස්සු හිටියා. were there people මිනිස්සු හිටියද? there were no people මිනිස්සු හිටියේ නැහැ. there were no people මිනිස්සු හිටියේම නැහැ. නැත්තම් there were not many people ගොඩක් මිනිස්සු හිටියේ නැහැ.
weren't there many people? ගොඩක් මිනිස්සු හිටියේ නැද්ද? නැත්නම් were there no people? මිනිස්සු හිටියේ නැද්ද? ඔන්න ඔය විදියට වාක්‍ය හදන්න හදලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේකේ ඉදිරි පාඩම් වලට ලෑස්ති වෙන්න කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා.